ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ. ಹೇಳ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ನವರಿಗೂ, ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿಜಿ ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ, ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನದ ಗೌರಿ ಸರ್ನವರಿಗೂ, PMC ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಪಣ್ ಸರ್ನವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನವರಿಗೂ, ಶ್ರೀಯುತ ಈ ದಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧ್ಯಾನದ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ನವರಿಗೂ, ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಮಾಮಣಿ ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರು ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನ. ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರು ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನ. ಕರುಣಾಕರ ದಯೆ ಸಾಗರ ಕರುಣಾಕರ ದಯೆ ಸಾಗರ ದಯೆ ತೋರು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮಾಂತರಂಗನು ನೀನೇ. ಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮಾಂತರಂಗನು ನೀನೇ. ದಯೆ ತೋರಿಸೈ ಪರಿಪಾಲಿಸೈ ದಯೆ ತೋರಿಸೈ ಪರಿಪಾಲಿಸೈ ಪಾರೈಸಿ ಕರೆಯುವೆ ನಿನ್ನ. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಕರುಣಾಕರ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಉನ್ನದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿಯಂಬರಯ್ಯ. ಉಂಬುವ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ನಡೆಯಂಬರು. ಉನ್ನದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿಯಂಬರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತಪ್ಪರಯ್ಯ. ಕಲ್ಲು ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತಪ್ಪರಯ್ಯ.
सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसजार्चितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसजार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಾದ ಸದಾನಂದರಿಗೆ, ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಮಾತಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ, ಭೂ ಮಾತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೌರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ 158ನೇ ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇರಡಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪಾದಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಗೋಡೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಚೇರ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ 80% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸಹಜವಾದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ. ಆನ ಎಂದರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ಅಪಾನ ಎಂದರೆ ನಿಶ್ವಾಸ, ಸತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದುಗೂಡುವುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಜವಾದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಹಜವಾದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನ, ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಮಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಗಾಧವಾದ ವಿಶ್ವಮಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು. ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್.
ಶುರು ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಯವರು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮತೆ. Take your own time to relax. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ರಿ. ಬಿಚ್ಚಿಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್. ನಮ್ ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಬೆತ್ತರ ಮಾಡೋದು, ನೇಕೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. Take your own time to relax. Relax masters. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮುಂದಾದ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. 5 minutes. ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗುವಿರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಬಿಗುವಿರಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಗಳ ರಭಸನು ಇರಬಾರ್ದು. Take your own time to relax. Relax, masters. Relax. So once again, ರಾಸ ಲೈಬ್ರರಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Take your own time to relax. ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿರಾಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ರಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಚ್ಚ್ರಿ. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ
ಕಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಹೆಂಗ್ ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಪ್ಪೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅರಿವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಉಸಿರು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಉಸಿರು. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಉಸಿರು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಳ ಉಸಿರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್. ಒಳ ಉಸಿರು ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಸಿರಿನ ಒಂದು ಉಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತತೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸದ ಒಂದು ಉಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಗಮನ. Breathe in, and as it is fading away, the in breath, the new breath is born, that is the out breath. ವಿಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನು ಲಿಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಸಿರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಉಸಿರು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಉಸಿರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನದು ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ ಉಸಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಉಸಿರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಉಸಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಳ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಹೊರ ಉಸಿರು ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್, ಸ್ಥಿರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು breathe in and breathe out. Breathe in, observe till the very end. Be conscious of the breath which is going out, the new breath. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೋಗೋ ಉಸಿರು ಹಾಗೆ ಒಳಗೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಉಸಿರಿನ ವಿರಾಟತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವಿರ್ರಿ. ಒಳಗೋಗೋ ಉಸಿರಿನ ವಿರಾಟತೆ, ಹೊರಬರೋ ಉಸಿರಿನ ವಿರಾಟತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಒಳಗೋಗೋ ಉಸಿರು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೊರಗ್ ಬರೋ ಉಸಿರಿನ ಉದ್ಭವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸುಗಮವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿರಾಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೂಡ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರ್ಲಿ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಂಭೀರತೆ ಬೇಡ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಸರ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನೋ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. Observation is the door for the feeling, and feeling is the quality of the soul. ಗಮನಿಸೋದು ಫೀಲಿಂಗಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದ್ವಾರ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, ರೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಇಡೀ ದೇಹ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್. ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ತವಕಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದ, ಸ್ವೀಕೃತ ಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಡಭಾಗದ ದೇಹನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Feel the right side of your body. ಬಲಭಾಗದ ದೇಹ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಆದಾಗ and feel the left side of your body. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ Yes, masters, keep on. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್.
ಯಾವ್ದು ಓ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಟ್ಟದು ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ, ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನ, ಆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ. ಎರಡು ದೇಹದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಎರಡೂ ದೇಹದ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಲ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪುಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆ ಆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆ ಭಾಗನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಫೀಲ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಣುವಾರ್ತನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅರಿವು ಕೊಡ್ತಾ, ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ, ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ತಂತ ಇದೀವಿ ಮಿತ್ರರು. Can just notice ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಣುವಾರ್ತನ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆನ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮತನನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮತನ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನೇಕೆಡ್, ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಎಲ್ಲಾನು ಓಪನ್. With the breath, feel the whole body. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ. ಆನ ಅಪಾನ ಸತಿ.
ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಅನುಸಂಧಾನ. Just normal, tranquil breath. ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ. Observe the normal, tranquil breath. ಇವಾಗ allow the breath to take care of you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲೌ ದ ಬ್ರೆತ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಶ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. Become more and more and more watchful of your breath. ಜಾಸ್ತಿ 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 ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ.
Shashanusandhan. Be with your breath, my dear masters. Breathe in and breathe out. Be with your breath. Your breath is rhythm of calmness. Breathe in, breathe out. Be with your breath. ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಅಲೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ breathe in and breathe out.
श्वासानुसंधान, be with your breath, masters. When you learn the art of observing the breath, you are bridging your conscious with the unconsciousness, so that your own being will tell you of where to go, where to move. You don't need a guide. You become a light onto yourself. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅಗೋಚರ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸೇತುವೆನ ಕಟ್ಟೋದು ಕಲಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೋ ದೀಪೋ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೆಳಕಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಓ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದು, ಇದು ಉನ್ನತ, ಇದು ಅತ್ಯುನ್ನತ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಮಿತ್ರರೇ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಗೋ. ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ನಿನ್ನೆ ಕನ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ourselves. Be with your breath, my dear masters. Every breath creates you. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಅನುಸಂಧಾನ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಶಾಂತತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಆಗಮನ ಇರ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ, ಶ್ವಾಸಾನುಸಂಧಾನ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ಆಗಮನ ಇರ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಗಮನ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ, ಸ್ತಬ್ಧತೆಯ ಆಗಮನ.
ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಸ ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಮನ ಕೊಡ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರಲಿ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆ ಪಯಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ 158ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಧ್ಯಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ಯಾನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ GK ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದವರು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ, ನಂತರ ಅವರು ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರನೇ, ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತಾವೇ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಆತರ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ತಾನೇ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಉಸಿರು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಯ್ತು. ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಳಮುಖ ತಗೊಂಡು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ ನಾನ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರಾಟ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್. ಇವತ್ತಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಹೊರಗಿಂದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವಂಡರ್ ಸರ್. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸದ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರ್ಮುಖ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಅದೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸುಮ್ನೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. So Vishalakshi, I request you to kindly. Yes, sir. Sir, namaste, sir. Gopal Krishna, sir. Namaste, sir. Namaste, namaste, madam. Thank you very much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುಸಮಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ MBBS. ಶ್ರೀಯುತರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ MBBS ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತನುಮನಧನದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಅನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾರವನ್ನು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವ ಗೌರವ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. 2008ರಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 300 ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತನುಮನಧನದಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಧ್ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವರು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ಜೀವಿ ಸ್ವಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಯುತರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರದ ಕೊಡುಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಹೃದಯಗಳು ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ PSSM ನ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು. ಮಿತ್ರರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಈ ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಅಗಾಧವಾದ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯನ್ನು ಅವರ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸವಿದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಲಲಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. Namaste, madam. Thank you. Thank you very much for nice introduction. Thank you, sir. Thank you. Sir, Koteshwar, sir. Gopalakrishna sir will take this session. Yeah. The translation who is doing, sir? No, Varahamurthy is not well today. I will be taking care of the translation if it is required. Yeah. Yes, sir. And then you want me to tell in English or translation is good, sir? No, I will be translating it in Kannada. Okay, sir. You can take even in English also, no problems. English and Telugu. English will be ideal. Yeah, English I can take, but can we take audience poll? Telugu, the translation is required, or else I can go with English. But instead of more than Telugu, English is ideal, sir. No, English only I will tell, sir. But translation you want to do? If it is so required, sometimes only some matter I will be doing in translating in Kannada. Otherwise, we will continue. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. So, good morning all and namaste. Thank you very much for inviting me to this forum where the Pyramid Services and the Pyramid Valley International and Karnataka Dhyan Prachar Parishad all together is doing a great job. Karnataka. And today I am fortunate to address you all with my meditation experiences and journey, to share my wisdom. Thank you very much, Koteshwar Garu and Varahamurthy Garu, to give me an opportunity to share my wisdom today. As a part of my journey, I came to India and then happened to come to Pyramid Valley with my parents. And during that period, the discussion happened and sir said, we are doing a great meditation here on regular basis, especially for the beginners in the early morning. So then I said, so let me share my experiences for about 3 days. So today, tomorrow, and day after tomorrow, all the 3 days we are going to learn some wisdom related to health through wisdom. So the concept I am going to tell you all these 3 days is all about my journey with Pyramid Spiritual Society's movement, India, and then as a founder of Spiritual Tablet Research Foundation, on and off I'll try to give some case histories as well. We all know very well, today the health is the more priority to set so that we can live a healthy and happy life. For that, in day-to-day life, we see so many methods like allopathy, homeopathy,
For all these therapies, if we are successful in adding the spiritual wisdom, Atma Jnana, then that gives us a key, it is a root key to solve our own problems with our own potential. So my journey in this lifetime has started into spirituality during my MBBS final year. So since then onwards, Madam has given me a beautiful introduction about me. So I don't want to go into those details again. And so these 3 days, we try to understand how to look into the actual healing, the self-healing through wisdom. And apart from that, I try to give some important concepts and spirituality in a different direction, so that these concepts will help you to identify. So these are just like tips to identify the key factor behind the illness, rather than going through the regular, conventional methods. So in day-to-day life, we listen from so many people about each and every problem, like a common man reason. If you go to a doctor or any person, if you ask, oh, so if you have the problem from your parents, because of the genes, you got this. Because of the environment, you got this. Like that, people will give us this common reasons. But here, we try to understand the reason behind the illness in a different mode. So the key code is spiritual intellect is the root and physical health is the fruit. Someone can type it for me. So spiritual intellect means the spiritual intellect which is there inside, it is the root. That is the main key aspect. And physical health is the fruit. Sir, shall I translate it? Yes, sir. You please. ಸಾಧಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಖಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅವರು 3 ದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, are you able to see the slides? Sir, are you able to see the slides? Yes, sir. Thank you. Yes, yes. So, if you take the World Health Organization definition, the perfect health means it is the sum total of physical, mental, and social, and even the spiritual well-being. Disease means not just a infirmity or some problem on the physical body itself. It is the sum total of the mental peacefulness
and socially in the environment and with the family members and neighbors, we should be very happy. And the physical body also to be very fit, to lead a happy life. So if all these dimensions are good, then only we can say that we are completely healthy and happy. So the regular conventional medicines can give you only the physical, focus more on physical body health. But here, if we are into spiritual journey, into meditation, so it is a combination of physical, mental, social, and spiritual. All the 4 factors will be perfect. So here, we try to understand the disease in a different way in the coming 3 days. So here the spiritual pathology is like, if I say, for example, the low backache to leg problems, usually we will ask them, did you lifted any weights or any journey, some disc problem to happen? Maybe there is a mechanical factor in your day-to-day life. So that's why you got this low backache and the leg problem. This is what everywhere usually we listen. But here, according to the spiritual intellect is the root and physical health is the fruit, the key principle. We try to understand the low back and leg problems in a different direction. First of all, the chakras, the energy centers that are present on your internal organ of above this physical body, the energy centers. So they may be altered in energy or color or size and position. That automatically causes a deviation from the original energy of the low back and leg areas. So this is in terms to the energy patterns. For that particular chakra to got disturbed, the mental patterns, the thoughts, basically the lack of individuality, viktitva, and lack of hard work, the righteous hard work, and a continuous learning attitude, and moving in all directions to learn. So these are some of the important cardinal features that decide the low backache. Because as a root chakra, it is a survival consciousness. First, you have to live on this earth. You have to earn money for your survival. And you have to understand that you came here for health and happiness and prosperity and to expand the consciousness. So whenever you don't know the basics of life, then that slowly leads to the lower chakra, the root chakra energy deficit, and that in turn automatically cause a physical problem. So here the physical problem is dependent on the energy, and the energy is dependent on the thoughts. The thoughts are again dependent on the purpose. So you can translate this, sir. So the physical body problem is dependent on energy. Energy body is dependent on our thoughts. Thoughts are dependent on our purpose. With what purpose we came. ಅದಕ್ಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ರುಗ್ಮತಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪವರ್, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ. ಓಕೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ದಾರಿ ಹಾದಿ ತಪ್ತವೋ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡಚಣೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಸರ್, the energy system is dependent on mental thoughts, and thoughts are dependent on the purpose. ಈ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ,
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಥಾಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪರ್ಪಸ್. ಸರ್, So that case just we see now from constipation to colon cancer with this mega colon. Usually we think about the food we take, maybe the genes problems, or for most of the problems we don't know even the reason as well. But here the spiritual pathological triangle clearly says Varga, the desire, anger, miserliness, pride and jealousy. So in Telugu we call it as Arishad Varga. Kama, Krodha, Lobha, Madhamasya. So these Arishad Vargas are the major culprits that we carry in our mind, and there is no proper control on the Arishad Varga. That automatically causes uncontrolled, unwanted and irregular thoughts. Like the anger, when we get anger, then usually what happens is, so with that anger, we lose a lot of energy. And in that heavy emotions, suppose if you don't know the proper knowledge about the life, birth and death, whenever some death happens, then we cry a lot. So that emotional disturbance, because of that attachment. So all these emotional disturbances, and especially this Arishad Varga, are the major culprits that will cause a repeated block in the energy patterns of the megacolon, and that gives us an illness. So behind every illness, if you observe carefully, there are certain thoughts repeatedly we are just allowing through our mental plane. And if the mind waves are not good, and the body waves also will be disturbed. So that's why doctors say the psychosomatic illness. Psycho means mind and somatic means body. Whatever the illness that is coming onto the body is only because of lack of a streamlined mind waves, lack of a calm mind. So to achieve calm mind, we need meditation. If you do meditation daily by observing breath, that automatically gives you a calm mind. And to get a calm mind, we need to have some knowledge. Why we came here, what is our purpose, and what is our true potential. So all this story we should know. Before playing a game, we should know the rules in the game. We know how to play. We should understand how to play. So without understanding, how can we play the game? After coming onto this earth, our parents and the environment, everybody is giving us only the material wisdom, Kula Vidya. With that, we will be able to get money. But nobody is teaching us the Atma Vidya, the spiritual wisdom, which is the software behind the whole universe. How this universe is running, how this world is running, how many kingdoms are there, what is the harmony part, and what is our role, how many lifetimes we are taking. So all these things we have to understand by going into Atma Vidya. It is very, very easy. It is not so difficult. Someday or other in lifetime, we have to learn it. So once we learn that, then that automatically gives us a clear idea about life. That is, once we understand the purpose, accordingly, we try to move, then all these unwanted patterns, the thinking patterns will be controlled. So here, these 3 days, I would like to give you some spiritual tablets. Here, the spiritual tablet means it is not a physical tablet like a tablet or injection or ointment. Okay, so this is an intellectual concept, the wisdom. If you understand that wisdom, that will automatically cleanse your body and give you an happiness. So here,
Here the spiritual tablet is only an intellectual concept, Atma Jnana. Once you go through it, that give you complete relief in body, mind, and social patterns. Yes, sir. ಸರ್, ಸಾಧಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಿಳಿಸೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಈ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಭೌತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ದೆನ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯಿಂದನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್. Yes, sir. So before understanding the illness, we have to know what we are basically, what exactly we are. So we always see that this is the physical body, is we. Beyond that, there are certain things to understand. So keeping in the point of the beginners as an audience, from the YouTube as well as here in the Zoom live, I am going from the little basics, because senior masters may know all these things much better, but especially for the beginners, they have to know the root idea where from I am trying to give the wisdom. So here the we means we are ECW, the energy, consciousness and wisdom units. So energy means the cosmic energy, not the food energy that we get through this blood and the food disintegration. ATP energy I'm talking about, this is cosmic energy which is there everywhere around us, and it will be more inside the pyramid and the hilltops and in the nature. And wisdom means the spiritual wisdom, and the combination of energy and wisdom that gives us the consciousness, Chaitanya. So we means a combination of energy, consciousness and wisdom. So if you improve the energy and wisdom, that automatically improves the consciousness. The main idea to come onto this earth plane is to improve our consciousness. The soul always want to improve its consciousness. Like we see a businessman, a person who is adult, always he try to improve his finances, money, because we know that the money gives us a great relief. With money, anything we can buy. So our constant idea is to improve money. For a student, to improve knowledge. For a politician, to improve his name and fame. So for every person, there is a motto, right? So here, once you want to go into the spiritual lines, your idea should be like improving your consciousness. That is the main motto.
The intention of this meditation and the spiritual path is to improve consciousness. So the consciousness can be improved by two ways. One is by improving energy, and the other is improving by wisdom. Doing meditation daily equal to your age minutes, 30 years, 30 minutes or 40 years, 40 minutes, or even more if you have a major illness, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours if it is a cancer or a death-related illnesses like kidney failure. So the amount of meditation you do is directly proportional to the energy you maintain in your body. So if you do more meditation, you will get more cosmic energy that automatically improves the consciousness. So here the consciousness is the functional matter between energy and wisdom. And if you read the spiritual books, and if you listen to spiritual masters through online and offline, and by in person going and attending to a master, you will learn this wisdom, spiritual wisdom. So if you improve the wisdom, that again automatically improve the consciousness. So here, we means it is not just physical body, skin and bones. It is the energy, cosmic energy, which is there in our body as a cocoon shape, like a oval shape energy. And then the wisdom we carry in the intellect, the spiritual intellect, we call it as. The combination of these two automatically improve our consciousness, decides the consciousness, how much we hold, Chaitanya. If you take the inanimate objects like the cell phone, mixie, and the table, so these are the objects will carry the energy and consciousness. Consciousness is common for every object. For a living object with an intellect, that will carry the wisdom as well. So this is the first basic point. We have to understand what we are. And then we always say, I have done this, I have done this. Everywhere we try to say I, So here the I am means it is the body, mind, intellect, and soul. There are 4 planes here. The physical body plane, and the mental plane, the thoughts, and above that, the intellectual plane, means buddhi. And above that, there is a soul plane. So we have to understand all these 4 planes, because repeatedly I will try to tell you, working on mental plane or working on intellectual plane and working on soul plane means, then you have to understand these are the 4 levels we carry at a given point of time. So a person, whenever he is dying, something went away from his body, soul complex. That is the soul. If it is going means then the body is useless. So here the body and mind is a intellect is a just covering around the soul, the Chaitanya. And then we have to understand we operate at 7 levels. According to the whole spectrum of existence, we exist at 7 layers. The Annamaya Kosa, above that Pranamaya Kosa, above that Manomaya Kosa, Vijnanamaya Kosa, Anandamaya Kosa, 5th body, Vishamaya Kosa, and Nirvanamaya Kosa. So physical body, above that etheric body or energy body, and then astral body, casual body, supra-casual body, cosmic body, and then finally nirvanic body. So with this, we operate. So if you go to Lord Venkateshwara temple, we always say that there are 7 hills. They are not actually the 7 hills. It is the 7 layers, or 7 chakras, or 7 bodies. He holds all those things. So that's why he became God. Similarly, if you meditate and if you attain wisdom, that wisdom can heal you all the chakras, and they will activate all the chakras, then you will operate at 7 layers. So here, the top 5, the top 3 layers especially, we need to understand
in a much better fashion. The Anandamaya Kosa, fifth body, will be activated through meditation, and Vishwamaya Kosa through spiritual wisdom, and then finally the Nirvanamaya Kosha by sharing experiences. One has to become zero. To make this ego zero, we need to share our experiences with the people. So by working on the roots of our, the existence, we can clean the base part, like the body, mind, and intellect. So this physical level, mental level, and intellectual level, the social level will be very clean. So to keep this physical body, energy body, and mental body clean, we need to clean the top 3 layers. That is 5, 6, and 7. If you clean the 5, 6, and 7 with meditation, spiritual book reading, and sharing, then your Vijnanamaya Kosa will be very abundant, enriched. That automatically gives us a complete health. Then comes, there are so many systems on this earth plane. As I said earlier, so all these systems can be completed, perfected by adding the spiritual science as the base, the spiritual science torchlight. So without giving the spiritual science wisdom, we cannot give a complete cure. So that's why here we are trying to make the people to understand the spiritual wisdom, which in turn gives a completeness for our purpose or our living. So here if you take, there will be a beautiful pot. If the base is missing, then it won't work out. Whatever the water you pour, it will go away. So similarly, if you project a picture onto the screen, here the projection is important, it's not the screen. The screen is only an external factor. And whatever you are projecting from the camera, it is the key element here. So similarly, within us, there is a consciousness, there is a soul. So that really gives the real living. It is not the screen. Suppose if you don't like the movie, if you tear the screen or if you, remove the screen, still the movie is playing. Similarly, the physical body is the screen here. As long as the soul exists inside, the physical body and mental body, just like a shadow for a building, it will always same. Working on this physical body or working on the screen is not going to give us a permanent relief. So for most of the illnesses today, especially the hypertension, diabetes, low back pains, and some of the arthritis complaints, some 1 in 1 lakh diseases like ulcerative colitis, Crohn's disease, so many illnesses, there is no solution. For the lifetime, we have to use medicines because we are trying to work on the shadow. We are trying to work to do something on the screen of the movie. And we are trying to live a life with a baseless pot. If the base is removed from the pot, the very action of the pot is to retain some water. If you remove the base, how can it work? Similarly, the physical body, mind, soul, intellect, this is the complex. We have to understand ourselves from the soul point of view. For the soul, we have to nurture it by giving energy. The food will go to the physical body. It gives only pleasure. But to live, we need cosmic energy. We need wisdom. So if you the cosmic energy and wisdom to the internal systems, then only we can live a healthy and happy life. So shall I translate it for some Yes, time? sir. Please, sir. Yeah. ಸಾಧಕರೇ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಏನು? ಆ ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಕಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಈ ಒಂದು ದೇಹ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಈ ದೇಹ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದೇ ಶ್ವಾಸ. ಓಕೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇರೋ ಲಿಂಕ ಈ ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿವಿ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So here we try to, thank you sir, try to understand the original soul scanning. So we go to doctor and they will write us investigations, MRI scan, CT scan, and some other blood workout. That gives us where exactly we have the problem. Sometimes we may not find any reason as well, that is different. But basically we are trying to scan the body. But here in spiritual tablet system, we try to understand the illness in a different plane. As I said earlier, the soul plane and intellectual plane. So the scanning methods has to be expanded today, because whenever the root cause is somewhere else other than the body, then the investigation methods also should be expanded. Means we try to look into their meditation experiences and the day-to-day living. So this is what actually the soul scanning method, how to identify the reason. Once they start meditation, then slowly through their third eye, they will start getting some experiences. For some people, not for everyone. And if you don't get any experience, no problem. Still there are so many ways to work out, to understand about yourself. So we may get the meditation experiences, the third eye experiences. Most of the people, they will get some dreams, the swapna. And through dreams also, we can understand much better about our life, where exactly we are operating at a given point of time. And then the day-to-day coincidences. Means every day we see a lot of things. Repeatedly some incidents will happen. That gives us some information. And the inner voice, the intuition, you can say, something from the inner will give us a message. So that inner voice, for most of the people, it will be there. And a master's message. During meditation, we will get a lot of masters and they will try to give us some information. The God, we call them as. And messages from the books, whatever you read. And the day-to-day analysis we do. And then the deceased part itself will try to give us a lot of information. Sir, you have to translate it, sir, just before I complete this.
So the diseased part means, I will tell you one case history. When I am doing the meditation health clinic in 2004 and 5, one rural lady came to me with a severe gastric problem. So she can't even read and she can't even understand what we are saying. I trained her. Of course, I give my regular prescription with this, gastric drugs I can give. There are so many set of drugs are available. Apart from the medicine, I taught her meditation. So she started doing it. So within 1 to 2, 3 months, she got very great relief. The medicine as well as the meditation, slowly out of the drugs. But on and off, she used to get the same problem again and again. With a severe pain, she used to wake up sometimes in the early morning. And whenever she got this problem, meanwhile, on and off, she is listening to other masters. And she came to know, why should I know the reason for my illness? She can't understand all the spiritual language. She sat in meditation. She is doing meditation. And then slowly, a small body released from her body system. She is very small. She is looking at, and suddenly it entered into the throat pipe, food pipe. So she went inside, not with this physical body, with her astral body. Astral body means it is like Sukshma Sharira, like the Hanuman becoming a small one, right? In a frequency manner. And she went inside, and inside her stomach, she saw so many cells are there, like the bricks. If you take a wall with the bricks, like that, she has seen so many cells. And in some areas, there are red color patches. And she went there and she just put her hand like this and improved the energy, the color of those things. Whenever she is touching each and every cell, they'll become blue and green. So she started healing it. And then she saw the entire thing, and again she came back. Then she said to me, now I came to know what is the reason for my problem. Because inside there are certain areas, they are completely red color, they are not good. And then I said, okay, go there daily and heal it. So she started doing meditation, and that energy was, focused here. Only once she got that experience, but that gave her a great realization. Something is that red color, that it is not good. I have to push energy and I have to heal it. Then she started doing in a vigorous meditation. Within few days, she has completely cured that problem. There are so many cases where the people simply go to that body part or even to the cell and they will talk to it, because it is a live thing. Being a medical doctor, I cannot support this, but according to the experiences in day-to-day life, whenever I am counseling, whenever I am teaching meditation to masters, that gives me a mind-blowing information. Sir, I will be translating it. Yes, sir. You please give this information, sir. This meditation. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಆ ಅಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಒಳಗ ಇರುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಆಂತರಂಗಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಆಂತರಂಗಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಎಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅವೇ ಆ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚಸ್ ನ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ
ಅವೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು, ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನನ್ನೋದು ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು GK ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೆ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. Yes, sir. Thank you, sir. So today we try to understand the soul scanning methods are all these meditation experiences, the dreams, the day-to-day coincidences we get, and the inner voice, and a master's message, and messages from the books when you are reading a book, and the diseased parts. So finally, the diseased part itself can give us the information why it is suffering, and the day-to-day analysis as well. So these are the tools usually we use to understand what exactly the reason behind an illness. And so in the meditation experiences, we see different colors. What is the background of the vision? And whomsoever you are interacting, like spiritual masters, and different kinds of symbolical objects you get, and the scrolling messages. Sometimes you will get a message. When I am doing meditation, all of a sudden I got a scrolling message. This is almost 20 years ago. Seek is the kingdom of God and his righteousness first, then all else will be added unto you. This is the message I got. Actually, I am a Hindu, but this message was given by Jesus Christ. So if you look inwardly, if you understand about your godliness which is there, that automatically gives you health, happiness, and prosperity. So first you have to see inward. You have to understand your potential. That is what the meaning of that message. So these messages, whatever you get in the meditation and visualizing the masters and understanding the spiritual wisdom is one of the key part in meditation. So the spiritual tablet system, we try to develop the soul scanning methods in such a way that whenever the masters are doing meditation, then definitely they will get different experiences. So those experiences will give us the information. So now coming to the basic spiritual tablets. So there are certain basic spiritual concepts, the 12 spiritual tablets, which gives us the primary understanding. And then we try to give some advanced information, particularly to a diseased part or a combination of illnesses, like if you take the chronic illness, the diabetes, hypertension, and thyroid complaints. So these are called junctional illnesses. There will be so many factors. So in the coming 2 days, we try to understand the key reason for each and every illness, the common illnesses in common. Among the 12 spiritual tablets, here the spiritual tablets means the wisdom capsules. There are again 12, the first 6 and second 6. The first 6 are to amplify the energy, to improve the energy field within us.
And the second 6 are related to the wisdom. So among the first 6, the first one is individual meditation, Vyaktigata dhyana. The second thing is using the pyramid energy, because that gives us a lot of energy within us. The cosmic energy I'm telling about, it gives a amplification. So behind me, you can see a big pyramid. And then group meditation. So today morning, you all did a wonderful group meditation. Sir gave us a great guidance for that. So the group meditation will amplify the energy. That's why daily we have to do group meditation, whether it's online or offline. And then the full moon meditation. During full moon days, a lot of cosmic energy will come onto this physical earth plane. So during 3 days, if you do meditation, that gives you a lot of energy. So this full moon meditation, pyramid meditation, group meditation, and individual meditation. These are the 4 things to amplify the energy, to get more and more energy, to get faster healing. And then plant-based diet, vegetarian diet, and optimal diet. Optimal diet means only whatever is really required to see, to watch, to take. That only we have. It's not only the food. With all these 5 senses, we are taking food for the soul. This is how we need to understand the optimal diet, mitahara. Mitahara means everybody thinks that taking less food. It is not only the less food through the mouth we take. All these 5 senses are taking food for the internal soul. So that we need to take in an optimal way. For me, being a doctor, I have to listen to my patients maybe an hour or half an hour. Whatever they say, I have to listen very patiently. It is important for me because it is my profession. But for you, in your day-to-day life, if someone comes in the way and if you start telling his problems, the moment you understand that he has so many problems, the first thing you have to do is, okay, I understood that you have more problems. Do meditation. Observe your breath. Sit silently for half an hour or 40 minutes in a day. Then you can solve your problem. So this is what we have to tell. There is no need to listen all the problems. That again we attract if we are necessarily going to the data. Of course, we can give him some support, emotional support, but teach meditation as a solution. But for me as a doctor, I have to listen everything. I have to understand where exactly he's operating. What is the major problem? So that's why this optimal diet means what to listen, what to see, where to react, where to not to react. All these 5 senses has to be used in a perfect manner. So these 6, the pyramid meditation, full moon meditation, group meditation, and individual meditation, plant-based diet, and optimal diet. These are the 6 basic cardinal principles or key factors through which one can improve their energy. Once you improve the energy, then this can be transformed into knowledge, wisdom. So to make it into wisdom, again, we need to follow another 6 concepts. The additional 6, maybe after doing a 40 days meditation, like we say the Hanuman Chalisa. Chalisa means 40, Hanuman means Vayuputra, breath. So if you are with your breath for 40 days, by the time you will start getting different kinds of experiences. And you will start doing some inward journey. Initially, it is a bit tough. It is difficult to focus on breath and sit silently for hours. But once you practice it daily, it will be habituated. And if you keep a pyramid, it starts giving energy. And then if you join the Zoom classes and beautifully, if you do meditation, that group energy also will support you. And slowly you have to change your food habits because the food is one of the major culprit through which we bring a lot of bad karma. And then, see, in day-to-day life, one can earn money. After earning a lot of money, we have to use it, either in a theater or a complex, or you will go to a retreat, some camp. There you can use this money and you can get happiness.
Similarly, the main intention of doing meditation is to get more and more cosmic energy. Like the money we earn in day-to-day life, here we need to get the cosmic energy. So this cosmic energy will in turn has to be turned into wisdom. So dhyanam varne jnanam, jnana varne mukti. If you do meditation, that gives you wisdom, and this wisdom can give you the relief, the mukti. So here, the second 6 tablets majorly focus on how to get the wisdom. So further swadhyaya, most of the people will know, means reading the spiritual books. That is one tablet I call it as. And then listening to the health science classes, the spiritual science classes in the TV, in the so many masters will give their orations. Any spiritual organization, wherever you get some oration, if you have time, then listen to it and try to get those points. And then the third thing is sharing of your experience. What are the spiritual experiences you are getting? Try to share these experiences with other people. While giving, a lot of information will be downloaded within you. And this sharing automatically is useful for us to improve our wisdom in 1,000-fold. So the sharing of experiences and listening to masters' classes and reading spiritual books. Apart from that, Acharya Sangatya. So you need to sit with your master and try to share your experiences. Where exactly you are operating, what is your life, and what are the problems you got, what are the experiences you got, what are all your doubts. If you share with the master, then he will give you a guidance. So this in the spiritual tablet system, we have developed this spiritual counseling in a great way. So nowadays, in the olden days, we used to go to Rishi Sampradaya, we go to seers, and there we used to sit with him. With a great heart, we used to offer some fruits, and we listen to him. By looking at us, he will understand where exactly we are really suffering, and they used to give us the spiritual solutions. If we implement those things, then immediately we used to come out of the major problems. But nowadays, that culture was completely gone. In that place, I'm sorry to say that we kept the doctors. Once in a month, we are going, we are, in line, queue, you follow, and then you give money, and a lot of money we have to use, and we get a prescription. We are trying to go with it. We are really literally struggling. But if you work with a spiritual master on a regular basis, they will guide you in a great way what to follow, how much time meditation you have to do, what books you are supposed to read, for whom to talk, and what kind of service you need to do. It is only adding a salt to your meal, adding some masala to your meal, curry, not more than that. Don't think that coming to meditation means it is just leaving everything and going away. Even in fact, I was also in that false impression. When I started my meditation, my classmates started first. So I am an impression that because I am a bit jovial guy, doing meditation means we have to leave everything and we have to leave the family and joy and movies and food, everything will go away. So with that impression, immediately I have not started. I am observing them almost for 1 month. And slowly, day by day, they are telling so many experiences. They are telling about whatever the headlines that comes in the next day in the newspaper that they started telling in before meditation. And they said the concentration memory also will improve. Then I got it out. Maybe these guys will advance rather than me. I may lose, I may get less marks. There is a competition and then, okay, let me do what happens. Then I started. Because my impression is becoming a sadhu, becoming meditation means we have to leave everything. So that unnecessary thought made my progress 1 month delay. So friends, the beginners, especially, I am targeting only the beginners today. In this audience, maybe some seniors are there. Maybe tomorrow and day after, we go into a little depth of the illness. If you are new to this platform, believe in this meditation, believing in cosmic energy, believe in your own potential, and understand that everybody has a third eye here in Agyat point in between the brows. Do meditation
that will automatically improve your third eye and you will start getting a lot of wisdom. So the wisdom is the key to solve our problems. So that's why the second 6 set of tablets, like the Swadhyaya, reading spiritual books and sharing of experiences and listening to the spiritual masters, and Acharya Sangatya. Apart from this, there are still 2. One is living in nature, and then finally the spiritual science service, Adhyatmika Sastra Seva. Initially, when I am working with my meditation health clinic, there are 7 centers and around 30 to 35 masters are working under me. I used to give my medical prescription, and apart from that, I used to refer the cases to the spiritual master to teach meditation in my own clinic. So they will train them in meditation and all these things. So slowly they will understand the wisdom and they can come out of their problems. So after working like this, first I developed only these 10 tablets. Initially there are only 10 tablets. Even I also didn't know. But after working for 8 months, then I realized we are living in the concrete jungle. Once in a while, we have to slip into that nature. That may be a park or a seashore or a river bank or a hilltop or to the forest. We have to go frequently. And there the greenery will give us a great healing. And the harmony between the mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, that gives us that oneness thought. So that's why living in nature is one of the important factors. And finally, the spiritual science service. So with this example, I will conclude my speech today. Then we can go into question and answers a bit. One master with, there is anything, sir? Yeah. So the last one, the spiritual service is also very, very important. That is what I want to tell you about. He came with so many, the low back pain, thyroid problem, skin problem, and hypertension, diabetes. There are around 16 problems on his body on the day when he came to me. Then first, the most important serious one is low back pain. So he started doing meditation. And then I thought so many illnesses, and using a bunch of tablets every day. Then okay, let us give a try. And every day, 2 hours, 4 hours, 6 hours. In the early morning, he used to come with his bag. And he's already into some other spiritual organization since 15 years. All the way from city, he used to come to me. And he used to sit in meditation in the clinic. Day by day, he improved. And you won't believe, within 10-15 days, the low back pain, which is supposed to go for a surgery, it was cleared. And then slowly he started working on his internal systems. He read the books, he used to attend the classes. Then his rest of the problems like the neck-related illnesses and the hypertension, everything started coming down. And within 8 months, he is almost tablet-free. But after 8 months, one day he said, "Sir, on and off, still I am getting problem here and there, small problems." Then I asked him, what exactly you are doing in your day-to-day life? Then I took the entire program of his day. From morning to night, all his program is very good. But except an area where without any money, he is doing some service because he knows some kind of he can do. This is called Siddhanti, means he will put the muhurtam for any problems in their, it's not the problem. Suppose they want to go into a new house, then he will give a date for it, for the marriage and all these things. He learned that astrology, a bit. With that, he used to give guidance. So he thinks that it is a service. From morning 9 o'clock to 12, 1 o'clock, he will sit and he will try to give that information without even a single pie. A lot of people are coming and he is giving that information to them. After looking into it, I said, see, we are not here to decide the time for everyone. From today onwards, you keep a box over there. Try to take the offerings, whatever they are giving, because the spiritual principle traffic signal says, materially, you should not crave. But whatever comes on its own, you have to receive. And spiritually,
you have to crave. And whatever you get, that you need to lose. You have to omit. You have to come out of it. So this is one of the major traffic signal, which we discuss tomorrow in brief. So materially, whenever something is coming to us, we have to take it, because he says the people all try to give something for him, but he never used to take. It comes under a moral value. The true spiritual principles are different and moral values are different. Whenever something is coming to you, you have to take it. You have to take those offerings. So that is a major mistake he is doing. And he put a box over there, and whatever the money comes, it will be collected, and try to make some spiritual books or pyramids or information to the people. Utilize it for, again, service, spiritual service. And the second thing I told, whenever people come and they are waiting, teach meditation. Apart from your this astrological prescription, try to give them the meditation technique. If you follow this meditation, you will be all the muhurtam and whatever is set, it will work in a proper way. So link it with the sadhana. So that correction really gave a very brilliant result. Until then, all these 4 hours, he is doing something. It is good, but the energy-wise, the matter-wise, the knowledge-wise, there is some gap in that particular service. So on that day, I have realized, once the people become normal, they can't stand alone, They want to do something for the community. But how to do service, that itself is a very great understanding. If we put our finger in other people's life by doing these monetary services, especially for the evolved souls. I'm not talking about the infant and baby and young souls who came onto this earth in initial days. They have to learn giving nature. For them, it is good. But for the evolved souls who are all there in this session, no doubt you might have done something in your past lives. Otherwise, you can't join this session. Once you are listening to meditation, once you are into the spiritual path, once you are into the spiritual science, means definitely in your previous lifetimes, you have done something. That's why you are here today. So for you, a simple, service like giving some money, giving clothes, it does not make any difference. In return, you will attract a lot of bad karma. So giving wisdom, teaching meditation, understanding the problem from the roots is very, very important. We have to make the people to earn their bread, not simply giving bread daily and making him lazy. So after understanding this concept, by listening to Yoga Parampara concept by Patriji, I understood, thanks to Patriji for enlightening me in those areas, how to do service. Then I formulated the last tablet, spiritual science service. So spiritual science service means it is not the social service or service through the sacrifice. It is the spiritual science, the spiritual wisdom. If you give wisdom, that in turn gives you wisdom again. So this understanding the spiritual value of spiritual science service is very, very important to cure the neck, the spondylitis problems and the shoulder problems and all hand related problems. Most of the people will complain, the spondylitis and shoulder and neck, frozen shoulder problems, because the give and take is not good. What to give and how to give, whom to give. In that area, there is a big black patch. And to receive, how to receive something from the other people, that again is a big black patch. So if you do meditation, if you open your third eye, which is a very, very easy process, it is not at all difficult, that gives you a lot of wisdom. So if you give this wisdom, that really gives a complete relief for the people. Today we think that by giving money and giving some help, that relieve the problem. No, we are in fact increasing our problems and their problems. We are making them dependent. Teach meditation, give spiritual science, that make them completely independent. They may not live like parasites later on. So that's why later I formulated this 12th tablet, the spiritual science service. So initially you do meditation and read books and understand about your life, you cure your illness. Later on, you teach the same to other people. You pass on this information to other people and make the other people live happy. That is what spiritual science service. So the second 6 tablets
are basically deal with the knowledge patterns. If you go to a doctor, they will give you paracetamol, the domestal for the vomitings, lomofen for diarrhea. So the simple symptomatic tablets they will give. Similarly, these 12 tablets are the symptomatic tablets. In my prescription, these are very common. If they are lacking in energy, I use the first 6, the pyramid energy as a tablet, and full moon meditation, group meditation, individual meditation, plant-based diet. And once already they have done a good amount of meditation, 40 days or 3 months, now they have to read spiritual books and they have to listen to masters. They have to do some acharya sangatya, work with your own master, and then do some spiritual service and slip into nature. So these are the second 6. So with this, we conclude for today. And in fact, it is in the last 20 years, we developed the spiritual tablet system, like a very vast wisdom. We conduct the 3-day workshops and 11-day workshops, and we teach the spiritual tablets. Once they learn this wisdom, they can work like a spiritual doctor. They can guide the people in a great way to cure their illness with their own energy. There is nothing to depend on any external system without even a single pie. In my childhood, I used to think, I have to become a doctor, a great doctor, where I have to give only one medicine. The disease may be many, from headache to cancer, but I have to give only one medicine. And that medicine should not cost even a single pie. I don't know how I got that grand imagination from 5th standard to almost 10th standard. There should be a tablet, it should, from headache to cancer, every problem should be, and there is no medicine, no money also. So today, you know very well, for every illness, to buy a paracetamol tablet, for a simple fever, we need to buy. And so much of money we are spending, lakhs and thousands and crores on this health aspect. But my imagination, literally that childhood imagination, for you as well, if you look into your internal systems and your childhood thoughts, definitely you hold a lot of purposeful thoughts in childhood. It is only an unconscious version. Now we are conscious, now we can understand. So that day by day, in fact, I have forgot all those scientific thoughts which I used to get in my childhood. But after entering into medicine, slowly we were driven by the masters. And I was there in Kurnool, and my mentor, Paul Vijay Kumar, he spoon-fed me with all this group of doctors he only trained in an intense way. Then we delivered to Patri sir, and I traveled with the great Guru Brahmarshi Pitamaha Patriji in the initial days, almost for 3 years, that 97, 98, and 99. I am fortunate to start the Visakhapatnam Pyramid Society and Srikakulam, Vijayanaram, all those areas I developed, and then parts of Orissa, and then Andaman. After that, I was there in Mumbai, and then I was there in Kolkata for some time. And then now in Europe, in England, UK. So everywhere, wherever we go, there we can attract our own spiritual souls, and we can give this great information. So that's why with this basic 12 spiritual tablets wisdom today as a symptomatic thing, we conclude this session. And tomorrow we try to understand some of the key spiritual tablets and some of the rare concepts, the random concepts. And then third day, we try to work on the illness factors, like the chronic illness, each and every illness, what are the maybe the key reasons behind illness. It may look like a bit surprise for the new people, but in fact, this is the absolute truth. Once you start doing meditation, then you will understand much better. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Ivattu, sir, for the better understanding of all the new masters, whoever is presented today, tomorrow, a